नमस्ते विद्यार्थी मित्रो. या माझ्या चॅनलवरती या अकॅडमिक वर्षासाठी मी पुन्हा नवीन माझे 9वीचे व्हिडिओ येतील. निश्चितच तुम्ही ते बघा आणि तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 1.1 बघणार आहोत. मी दोन्ही माध्यमांमध्ये सांगणार आहे, मराठी आणि इंग्लिश. चॅप्टर नंबर 1 सेट्स. वी विल सी द प्रॅक्टिस सेट 1.1. नाउ लेट अस स्टार्ट. आता या चॅप्टर मध्ये आपण काय काय बघणार आहोत? सेट्स इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम्स, इक्वल सेट्स, सबसेट, universal set, intersection and union of set, number of element in a set. Okay, now let's start. Let's recall. Some pictures are given below. It contains the group of things you know. Power. Okay. Next, bunch of keys, flock of birds, piles of notebooks, collection of numbers. हे सर्व कलेक्शन या ठिकाणी आपल्याला दाखवले. We use the special word for each of the collection given above. In all the above examples, we can clearly list the objects of that collection. We call the collection of such objects as set. या सर्व ऑब्जेक्ट्सला आपण काय म्हणणार? तर तो सेट म्हणणार. We use this special word for each of the collection given above. In all the above example, we can clearly list the object of that collection. We call the collection of such objects as set. या कलेक्शन में येणाऱ्या सर्व ऑब्जेक्ट्सला आपण सेट असे म्हणत असतो. Now observe the collection. Happy children in the village, brilliant students of the class. In the above examples, the words happy and brilliant are relative terms because the exact meaning of these words to be happy and to be brilliant differ from person to person. प्रत्येक व्यक्तिपरत्वे हॅपी आनंदी असणे आणि हुशार असणे या संकल्पना वेगळ्या असू शकतात, त्या सापेक्ष आहेत. Therefore, these collections are not set. Therefore, happy children in the village and brilliant student of the class, this is not set. See the examples given below and decide whether it is set or not. बघूया आपण. Days of the week. Clearly हा काय तर तो सेट आहे. डेज ऑफ द वीक मध्ये जर आपण म्हटलं की संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटरडे हे निश्चित येऊ शकतात. Therefore, this collection is called set. Now, next, month in a year. तर यामध्ये आपल्याला ऑल द मंथ्स इन इंडियन सोलर इयर म्हणजे मराठी महिने या ठिकाणी आपण इथे घेऊ शकतात. आणि हे सर्व निश्चित त्यामध्ये येतात. चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ आणि फाल्गुन या प्रकारे. किंवा जर आपण इंग्रजी महिन्यांचा जर इथे विचार केला तर जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे, जून, जुलै ते डिसेंबर पर्यंत हे निश्चित येऊ शकतात. Therefore, this collection is a set. यानंतर brave children in the class. आता पुन्हा brave is a relative term because the exact meaning of this word brave differ from person to person. व्यक्तिपरत्वे brave ची व्याख्या ही बदलू शकते. And therefore, these collection are not sets. Next, first 10 counting numbers. Yes, it's a set. निश्चितपणे काउंटिंग नंबर्स दॅट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हे नंबर्स येतात. देअरफॉर इट इज सेट. नेक्स्ट, स्ट्रॉंग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. Again, strong forts is the relative term because the exact meaning of this word strong forts differ from person to person. Therefore, this collection is not set. प्रत्येक व्यक्तिपरत्वे त्याची स्ट्रॉंग फोर्ट्स बळकट किल्ल्यांची व्याख्याही बदलू शकते आणि म्हणून स्ट्रॉंग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र इज नॉट सेट. नेक्स्ट, प्लॅनेट्स इन सोलर सिस्टीम. येस, डेफिनेटली इट इज अ सेट. मग कोणकोणते त्याच्यामध्ये?
मर्क्युरी, व्हिनस, अर्थ, मार्स, ज्युपिटर, सॅटर्न, युरेनस अँड द नेपच्यून हे फिक्स आपण सांगू शकतो. देअरफॉर प्लॅनेट्स इन अवर सोलर सिस्टीम इज सेट, कलेक्शन ऑफ सेट. आता यानंतर सेटची व्याख्या बघूया. इफ वी कॅन डेफिनेटली, निश्चितपणे, अँड क्लिअरली, म्हणजे त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची शंका नको असली पाहिजे. इफ वी कॅन डेफिनेटली अँड क्लिअरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन कलेक्शन, then that collection is called a set. This is the definition of set. Generally, the name of the set is given using कॅपिटल लेटर्स. एखादा सेट जर आपल्याला डिनोट करायचा असेल तर तो कॅपिटल लेटर्सने डिनोट केला जातो. द मेंबर्स ऑर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर शोन बाय युजिंग स्मॉल लेटर्स ए बी सी. ओके. ए इज, if A is an element of set A set A चा A हा जर element असेल, then we can write as A belongs to capital A, and A is not an element of the set A, then we can write A does not belongs to capital A. म्हणून belongs to यासाठी हा सिम्बॉल वापरला जातो आणि does not belongs to तोच दर्शवण्यासाठी इथे फक्त इथे आडवी रेष केली जाते. ओके. Again, I will repeat here. A belongs to capital A, and here A does not belongs to capital A. Okay, जर तो त्या सेट मध्ये जर तो एलिमेंट असेल तर बिलॉंग्स टू, आणि नसेल तर डज नॉट बिलॉंग्स टू या प्रकारे दर्शवला जातो. नेक्स्ट, नाउ लेट अस ऑब्झर्व द सेट ऑफ नंबर्स. नंबर्सचे सेट बघूया आपण. n is equals to 1 2 3 up to infinity is set of natural numbers. W is equals to 0 1 2 3 up to infinity is a set of whole numbers. Next, set of integers, that is a 0 1 2 3 up to infinity, minus 1 minus 2 minus 3 up to minus infinity. This is set of integers. Q is a set of rational numbers. यामध्ये सेट ऑफ नॅचरल नंबर, होल नंबर, इंटिजर्स असणारे आणि त्याचबरोबर पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह फ्रॅक्शन देखील असणारे. दॅट इज द सेट ऑफ रॅशनल नंबर. अँड द लास्ट, सेट ऑफ रिअल नंबर. यामध्ये रॅशनल नंबर्स असणारे आणि इरॅशनल नंबर्स असणारे. हा सेट बिग असणारे 9th पर्यंत. दिस इज द सेट ऑफ रिअल नंबर. यानंतर देखील मोठा सेट असतो, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पण तुम्ही ते 11th स्टँडर्डला तो लर्न करणार आहात. नाव दी नेक्स्ट, मेथड ऑफ रायटिंग सेट. आता सेट कसा लिहिणार ते बघणार आहोत आपण. देर आर 2 मेथड्स ऑफ रायटिंग सेट. फर्स्ट, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड. लिस्ट म्हणजे त्या सेटमध्ये येणाऱ्या सर्व एलिमेंट्स आपण या ठिकाणी लिस्ट करणार आहोत. इन दिस मेथड वी राईट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन कर्ली ब्रॅकेट. Each of the elements is written only once and separated by commas. The order of an element is not important, but it is necessary to write all the elements of the set. यामध्ये सर्व एलिमेंट्स आपण लिहित असतो आणि प्रत्येक एलिमेंट नंतर कॉमा करत असतो. आणि ऑर्डर म्हणजे एखादा एलिमेंट पुढे मागे लिहिला तरी तो चालू शकतो. ओके, दॅट इज दी सेट ऑफ ऑड नंबर्स. एक एक्झाम्पल बघूया. ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10 and can be written as A is equals to odd numbers पाहिजे असे ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स मीन्स ऑड दोज नंबर्स की त्या नंबर्सला 2 ने पूर्ण डिव्हिजन जात नाही. दॅट नंबर्स आर कॉल्ड दी ऑड नंबर्स. आणि इव्हन नंबर्स म्हणजे काय की ज्या नंबर्सला 2 ने डिव्हिजन जात असतं पूर्ण. देअरफॉर हिअर दी ऑड नंबर्स आर 3 5 7 9. आणि या प्रकारे जरी लिहिलं तरी चालते. एलिमेंट्स हे पुढे मागे लिहिले तरी ते चालू शकतात. दॅट A is equals to 7 3 5 9. This is the set of odd numbers between 1 and 10. Now, if an element comes more than once, then it is customary to write that the elements only once. Okay. जर एखादा एलिमेंट एकापेक्षा जास्त वेळा जर आला तर तो एकदाच लिहायचा असतो. फॉर एक्झाम्पल, इन द वर्ड रिमेंबर या शब्दामध्ये, दॅट इज REMEMBER. द लेटर्स RME या ठिकाणी R रिपीट झालेला आहे, M रिपीट झालेला आहे आणि E देखील रिपीट झालेला आहे. R रिपीटेड मोर दॅन वन्स. सो the set of letters of this word is written A is equals to in curly bracket REMB या प्रकारे.
जर एकापेक्षा जास्त वेळा जर आला असेल तर तो आपण एकदाच लिहित असतो. नाव दी नेक्स्ट रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म. पहिली मेथड आपण लिस्ट मेथड बघितली, तर रूल मेथड और इट इज कॉल्ड दी सेट builder form. In this method, we do not write the list of elements, but write the general element using variable. एक व्हेरिएबल आपण अप्लाय करत असतो. A to Z मधला कुठलाही तुम्ही व्हेरिएबल इथे घेऊ शकताय. Followed by vertical line or column and write the property of the variable. इथे बघू शकताय तुम्ही that for example capital A is equals to. नेक्स्ट इथे लिहिलं त्याने the first the general element using the variable. मग या ठिकाणी व्हेरिएबल काय लिहिला तर आपण इथे x घेतलेला आहे. A is equals to in curly bracket x followed by vertical line, this is the vertical line, and write the property of the variable. या व्हेरिएबलची प्रॉपर्टी लिहिली जाते इथे. काय प्रॉपर्टी तर ही सर्व प्रॉपर्टी आहे. व्हॉट इज दॅट प्रॉपर्टी? x is belongs to set of natural number and x lies between 1 and 10. x हा 1 पेक्षा greater आहे आणि x हा 10 पेक्षा less आहे. Therefore we can read it like this. A is equals to in curly bracket x is such that vertical line la such that, and this is the property. x belongs to set of natural number. Natural number मधला element असला पाहिजे तो, and the value of x is greater than 1 less than 10. x lies किंवा असं देखील तुम्ही म्हणू शकता की x lies between 1 and 10 and read as set A is the set of all x such that x is natural number इथे लिहिलेलं आहे and natural number between 1 and 10. ओके, मग कोणते एलिमेंट्स येतील यामध्ये? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या प्रकारे तो A सेट या ठिकाणी तयार होईल. Okay. Now the next b is equals to in curly bracket x is such that x is prime number between 1 and 10. 1 and 10 मधले आपल्याला प्राइम नंबर्स या ठिकाणी सांगायचे आहेत. ओके, and therefore b is equals to 2, 3, 5, 7. लिस्टिंग मेथड मध्ये हे आपल्याला या प्रकारे ते लिहिता येईल. Q is the set of rational numbers which can be written in the set builder form as. बघा तुम्ही ते Q is equals to in curly bracket P upon Q such that P comma Q belongs to set of integer. आणि अजून त्या PQ ची प्रॉपर्टी काय असणार आहे? Q is not equals to 0. This is the set of rational number in rule method. Okay. And read as a Q is a set of rational numbers in the form P upon Q such that P comma Q are integers where Q is non-zero number. किंवा झिरो नको पाहिजे आपल्याला. रूल मेथड और दी सेट बिल्डर फॉर्म काही एक्झाम्पल्स बघूया. लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड. फर्स्ट A is equals to x is such that x is letter of the word division. लिस्टिंग मेथड मध्ये कसं लिहिता येईल आपल्याला? D A is equals to in curly bracket D I V S O N या प्रकारे जे रिपीट असतील ते आपण एकदाच लिहिणार आहे. नेक्स्ट B is equals to in curly bracket Y such that Y is a number such that Y square is equals to 9. म्हणजे कोणाचा स्क्वेअर आपल्याला इथे या ठिकाणी 9 मिळतोय. तर -3 चा स्क्वेअर केला तर तो 9 मिळतो. 3 चा स्क्वेअर देखील केला तर तो 9 मिळतो. Therefore B is equals to in curly bracket Y is such that Y is a number such that Y square is equals to 9. And therefore listing method मध्ये कसं येईल तर -3 आणि 3. Next C is equals to in curly bracket Z is such that Z is multiple of 5 and less than 30. Z हा multiple of 5 मध्ये आणि तो 30 पेक्षा लेस आहे. मग काय काय असणार आहे? C is equals to 5, 10, 15, 20, 25 या प्रकारे. Now the next fill in the blanks given in the table. Listing method or the roster method. रूल मेथड बघूया. फर्स्ट त्याने आपल्याला डायरेक्ट आन्सर दिलेले तिथे दोन्ही दिलेत एक्झाम्पल्स. A is equals to
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. These are the even number. Therefore काय रूल तयार होणार आहे? A is equals to x व्हेरिएबल घेणार, नंतर मग वर्टिकल लाईन x is such that x is even natural number आणि तो कसा आहे natural number? Less than 15. Okay, that is x is such that x is a even natural number less than 15. 15 पेक्षा लहान इवन नॅचरल नंबर्स या ठिकाणी घ्यायचे आहेत आपल्याला. देअरफॉर द एलिमेंट्स आर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 या प्रकारे. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया. त्यामध्ये त्याने रूल मेथड मध्ये दिलेलं आहे आणि आपल्याला लिस्टिंग मेथड मध्ये विचारलेलं आहे. b is equals to in curly bracket x is such that x is a perfect square number between 1 to 20. 1 to 20 मधला परफेक्ट स्क्वेअर आपल्याला पाहिजे. 1 to 20 मध्ये परफेक्ट स्क्वेअर आपण बघूया. b is equals to 4, 9, 16 हे परफेक्ट स्क्वेअर आहे. नेक्स्ट लिस्टिंग मेथड मध्ये बघा. c is equals to a e i o u. ओके, मग त्याचा रूल मेथड मध्ये बघणार इथे. c is equals to in curly bracket y such that y is vowel in English अल्फाबेट मधले काय तर ते ओवेल्स आहेत. ओके, पुढे रूल मेथड दिलाय आपल्याला d. d is equals to in curly bracket y such that y is color in rainbow. ओके, आणि तोच लिहिताना आपण बिग बॉय या प्रकारे तो लिहिता येईल. VIBGYOR. ओके, नेक्स्ट रूल मध्ये दिलेला आहे सेट p. p is equals to x is such that x is integer and it lies between -3 and +3. ओके, मग -3 आणि +3 मध्ये कोणते इंटिजर्स आहेत? -2, -1, 0, 1, 2. ओके, नेक्स्ट m is equals to लिस्टिंग मध्ये मेथड मध्ये दिला त्याने आपल्याला 1, 8, 27, 64, 125 हे सर्व नंबर्स क्यूब्स आहेत. therefore m is equals to in curly bracket x is such that x is equals to n cube and the value of n lies between on and equal to 1 and 5. म्हणजे n ची व्हॅल्यू 1 घ्या, 2, 3, 4, 5 पर्यंत. ओके, therefore we can read it as आपल्याला कसं वाचता येईल? n is a greater than or equal to 1 and n is less than or equal to 5. त्यामुळे n ची व्हॅल्यू 1, 2, 3, 4, 5 या प्रकारे आपल्याला घेता येईल. And in this way we have completed this activity. आपण या fill in the blanks पूर्ण केलेला आहे. Now next we'll start the practice set 1.1. Write the following sets in roster form. Set of even natural numbers. Even natural numbers पाहिजे आपल्याला. नॅचरल नंबर म्हणजे 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, परंतु त्यामध्ये इव्हन पाहिजे. therefore a is equals to in curly bracket 2, 4, 6, 8 up to infinity. Now the next example. Set of even prime numbers from 1 to 50. 1 to 50 मधले आपल्याला even prime numbers पाहिजे. Now see, these are the prime numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and in this way the last prime number is 97. पण आपल्याला कसा पाहिजे तो? even prime number. therefore from 1 to 50 आपल्याला 1 to 50 पर्यंत सांगितले. the last prime number is 47 here from 1 to 50. but that prime number is even म्हणजे त्याला 2 आणि पूर्ण डिव्हिजन केलं पाहिजे. that 2 is only even prime number and therefore p is equals to in curly bracket 2. okay, now next example. Set of negative integers. negative integers पाहिजे इथे. this is the number line. okay, आणि हे सर्व negative integers आहेत. all these are the integers. these are the negative integers. these are the natural numbers. एवढे हे whole numbers आहेत. we require the negative integers, that is the -1, -2, -3, -4 up to -infinity. okay, I is equals to -1, -2, -3 up to -infinity. 7 basic sounds of sa re ga ma. okay, now these are the 7 basic sounds: sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. okay, now the next example. Write the following
symbolic statement in words. Words मध्ये लिहायचं ते आपल्याला 4/3 belongs to Q, set of natural number. 4/3 is an element of the set Q. Okay. Next, -2 does not belongs to N, set of natural number. -2 is not an element of the set N. P is equals to, in curly bracket, P is such that P is an odd number. Set P is the set of all P's such that P is an odd number. हे सिंबॉलिक फॉर्म मध्ये दिलेले ते आपण इथे मध्ये वर्ड्स मध्ये लिहिलेले आहेत. Now the next example. Question number 3. Write any two sets by listing and by rule method. Listing method मध्ये बघूया. Okay. The example काय दिलेलं आपल्याला. That is, A is equals to ruler, pair of compasses, protector, set square, divider, pencil, eraser. इथे दाखवलीत बघा तुम्ही बघू शकताय. Therefore we can write here rule method. A is equals to, in curly bracket, X is such that X is a tool of geometry box. या प्रकारे आपल्याला ते हा सर्व सेट रूल मेथड मध्ये असा लिहिता येऊ शकतो. Now the next. Write any two sets. Again, the second example. Listing method. B is equals to -2, -1, 0, 1, 2, 3. Okay. This integers आहेत बघा इथे -2, -1, 0, 1, 2, 3. Okay. Therefore, the rule method, that is B is equals to, in curly bracket, X is such that X belongs to set of integers and X is a greater than -3 and less than or equals to +3. Okay. Now, next question. Write the following sets using a listing method. Okay. Set of human sensory organs. C is equals to nose, ears, eyes, tongue, and skin. Okay. Set of prime numbers from 1 to 20. D is equals to prime numbers पाहिजे आपल्याला, the number which is divisible by 1 and itself. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. These are the set of prime numbers from 1 to 20. Now, next. Names of continents of the world. Okay, now see this here picture. The first is Asia. Next is Africa, Australia, अंटार्क्टिका. या प्रकारे तुम्हाला ते लक्षात ठेवता येते. ए वर्ण सर्व चालू झालेले आहेत. आशिया, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्क्टिका. अँड नेक्स्ट इज युरोप, नॉर्थ अमेरिका, साऊथ अमेरिका. ओके. तर त्याची लिस्ट आपण करणार. ओके. दिस इज द लिस्ट. इज इक्वल्स टू आशिया, आफ्रिका, नॉर्थ अमेरिका, साऊथ अमेरिका, अंटार्क्टिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया. Next, write the following sets using rule method. First example, A is equals to, in curly bracket, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. हे सर्व नंबर स्क्वेअर्स आहेत 1 to 10 पर्यंतची. Therefore, it can be written as, in the rule method, A is equals to, in curly bracket, X is such that X is equals to n square. N belongs to set of natural number and the n is less than or equals to 10. Okay. Now the next. B is equals to, in curly bracket, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. These are the multiples of 6. Okay. Therefore, B is equals to, X is such that X is equals to 6n. N belongs to set of natural number and the value of n is less than 9. Okay. इथे n ची व्हॅल्यू जर 1 घेतली तर 6 into 1, 6. n ची व्हॅल्यू 2, 6 into 2, 12. n ची व्हॅल्यू 3, 6 into 3, 18. And in this way, this is the set which is written in rule method. Okay. Now the next. C is equals to, in curly bracket, SMILE. Okay. Now C is equals to, in curly bracket, Y such that Y is a letter in word smile. Okay. त्याचबरोबर तुम्ही
माइल्स मिसाईल हे शब्द देखील घेऊ शकताय. ओके. नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल. D is equals to in curly bracket Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay. Therefore, a rule method can be written as D is equals to in curly bracket Z is such that Z is a day of the week. Okay. Now next, write the following set again using the rule method. X is equals to AET. X is equals to Y is such that Y is a letter in the word it or T. Okay. And in this way, we have completed the practice set 1.1. या अकॅडमिक वर्षासाठी मी पुन्हा माझे 9th क्लासचे सेमी इंग्लिश आणि मराठीचे व्हिडिओ तयार करणार आहे. निश्चितच तुम्ही ते बघा, तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. यानंतर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्ते.